question everybody is asking, well, maybe to say everybody is a very, very huge assumption and generalization. Let me say the world over, quite a significant amount of people, significant number of people is asking, is there a crisis in Zimbabwe? Or is Zimbabwe in a crisis? Now, first and foremost, to address and answer this question, let me read to you Nehemiah chapter 2. Nehemiah chapter 2, let me start from verse 1. During the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was set before him, I took the wine and gave it to the king. I had never been sad in his presence. So the king said to me, "Why do you look so sad when you aren't sick? This is nothing but sadness of heart." I was overwhelmed with fear and replied to the king, "May the king live forever. Why should I not be sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Hallelujah. I was overwhelmed with fear and replied to the king, "May the king live forever. Why should I not be sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Here is Nehemiah, who is being asked, "You look so sad, you look so troubled, you look so anxious, you look so distressed. And I know this is nothing to do with physical pain, but something in your heart. What is it? Chii chakunetsa Nehemiah. Chii chakunetsa nyika yeZimbabwe. Ndiri kuona kuti hausi kufara. Ndiri kuona kuti wakasuruwara. Asi kusuruwara kwako kawakaita nyika yeZimbabwe hakusi kwekuti nyama yako iri kurwadziwa, asi kuti moyo wako uri kutambura. Chii chanetsa?" Nehemiah akapindura anzi, "Chikonzero chei chingaite kuti ndinge ndichifara? How can I be happy? How can I not be sad when my city is in ruins? The city of my forefathers is lying in ruins. How can I be happy?" Zimbabwe hanzi iri kupindura kuti, "Ko ndingafara sei vana vangu vachimbunyikidzwa, vanhu vangu vachishungurudzwa, vanhu vangu vachiitwa sukunasai? General amenities, maguta hamusisina, mvura yekunwa yakachena hamuna, zvekufambisa zvakanaka zviri safe hamuna, kumabhengi hakuna mari, munhu anoswera anorara muqueue, kuzvipatara hakuna mushonga. Icho chipatara chacho hachitoriko, chakavharwa. Kana chakavhurwa chiri kusenza with barely minimum staff. Hey, ndingafara sei vana vangu vachitambudzika kudai? Kupiko kusina kumira zvakanaka, kusina kumira zvakaipa. Kwese zvinhu manyama merenerengo. Mapurisa ari kuzvambaradza vanhu, masoja ari kuzvambaradza vanhu. Kune vamwe vaita basa rekuti vanotora vanhu usiku kaverevere, wondovazvakatsa, wondovazvambaradza, wondovaita zvose zvingaitwe kunyadzisa nekugumburisa nekukanganisa pfungwa nemiri wemunhu, wozovadzosa wovakanda wodini. Ndingafara sei? But the question is Zimbabwe in a crisis, or there is a crisis in Zimbabwe? Varimi chaivo hawana mufaro. Mari dzavanobhadharwa hadzienderani nemari dzavanenge vaisa muvhu. Zimbabwe ari kuti ndingafara sei? But the question still remains, is there a crisis in Zimbabwe?
or Zimbabwe is in a crisis. Ndekupiko kusina kumbunyikidzwa kwevanhu kuti uwane chero birth certificate, chero passport, kuti uwane even zvekudya. You've got to know someone. Ndekupi kusiri kubiwa mari, corruption tainzwa, uori taunzwa, chioko muhomwe tachinzwa. The question remains, is Zimbabwe in a crisis or there is a crisis in Zimbabwe? South Africa, President Ramaphosa wakambotumira vanhu nhume vaona kuti zvinhu hazvina kumira mushe, asi vakasvikonzi zvinhu zvese muchechetere, mvura yeguvi. Vangori vavengi, vapambe pfumi, vakare vanoda kuti nyika yedu inge ine mhirizhonga, inge isina kugara zvakanaka, vanotiisira zvirango zveupfumi. And the question still remains, is there a crisis in Zimbabwe or Zimbabwe is in a crisis? Vakadzoka nedengu risina mashoko, vakanga vakatarisira kuti vangataure nhuna nezvichemo, vakawe kugaririra guyo sembwa. And the question still remains, is Zimbabwe in a crisis or there is a crisis in Zimbabwe? The honest truth is found in Nehemiah chapter 2. Looking at the situation in Zimbabwe, zviri kuitika mazuva ose zvatinoziva, kungave kuzvifadza nenhema, kuzvifurira, kuzvinyebera, kana tichiti muZimbabwe hamuna dambudziko, kana kuti dambudziko harimo muZimbabwe. Zvose zviri 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 kurarama munyika yeZimbabwe. Zimbabwe is in a crisis and there is a crisis in Zimbabwe. It is only denial. It is only denying living facts when we say there isn't any of those. Vanhu vatambura hama dzangu, vanhu vanzwa bhata hama dzangu. Kana kwainzi kuti tinosvitsana kumapena, ndo kumapenereti kwacho kwatava. Asi tiri kungonzwa zvichinzi there is no crisis in Zimbabwe and Zimbabwe is not in a crisis. Yet Nehemiah tells us, how can I be not sad when the city of my forefathers is in ruins? Zvipatara hakuna, mvura hakuna, mabhazi hakuna, kugara zvakanaka hakuna, rusununguko, freedom of speech, freedom of association, freedom of choice, freedom of commenting, freedom of criticizing, freedom of analyzing. Musati ndakanganwa matare edzimhosva, nekuti kana mapurisa achizvambaradza vanhu, kana masoja achizvambaradza vanhu, koiwo matare angazosarira kupi? Nekuti zvinobatirana, zvinoshandirana, chero nemaCIO, chero nemamwe mastate organs, zvose zvinobatsirana. Saka chero nematare munhu haasisina kwekuwanda. Ungati zvimwe nguva mujeri kungave kwandinonogara, asi naikokozve hakusisina rudekaro, nekuti kwese there is a crisis. How can I not be sad when the city of my forefathers is lying in ruins, when their graves have become playgrounds for gods, have become playgrounds for tumakava tudiki-diki? And the question still remains, is there a crisis in Zimbabwe or is Zimbabwe in a crisis? And the honest truth is, if we want to be fair and honest and not denying the living facts, the truth is, we know where we have been and who has taken us this far. We know their behavior. We know what they do. Anoti azivi mabasa ZANU-PF anenge achida kuzvifadza, kutya kunenge kuchimudaro. I know Zimbabweans, you are peace loving. I know Zimbabweans, you have got all the kindness, you have got all the love, you are so forgiving, you are so compassionate, you have got all the empathy and sympathy, and you have got a wonderful, generous and warm heart. And you do this with all your heart, mind, body and soul. But our leadership has failed us. If they declare to the world that in the presence of police brutality, soldiers' brutality, security
agents' brutality, absence of good health system, absence of good and sound economic system, absence of employment, absence of justice within our judiciary system, absence of basic freedoms for people. It is sad if somebody says there is no crisis in Zimbabwe, and Zimbabwe is not in a crisis. Yes, Zimbabwe is in both. Zimbabwe is in a crisis and there is a crisis. Let me read to you again just a couple of verses from Nehemiah chapter 2. So the king said to me, "Why do you look so sad when you aren't sick? This is nothing but sadness of heart." And Nehemiah replied, "May the king live forever. Why should I not be sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Do we really need to see a real fire in Zimbabwe? The situation, circumstances is evidence of fire. All we need to do is let us keep on pushing and demand our freedom, our independence, and live freely in a country that God promised and bestowed upon us. And remember, Zimbabwean lives matter. God bless you.